सत श्री अकाल। नॉर्थ अमेरिका न्यूज़ विच तुहाडा स्वागत है। मैं हाँ कमलजीत कौर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हैडलाइनस दे नाल। अमरीका के अर्लिंगटन विच मनाया गया वैटरनस डे। राष्ट्रपति जो बाइडन ने शहीद फौजियों को दी श्रद्धांजलि। 2024 ਦੀਆਂ राष्ट्रपति चोणां के मद्देनज़र साबका अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान, जे सत्ता विच आए तो मुस्लिम देशों ते लगाउणगे पाबंदी। कैनेडा विच मनाया गया बंदी छोड़ दिवस ते दिवाली का त्यौहार। प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कैनेडियंस नूं इस दिन दीआं दित्तियां वधाइयां। हुण खबरां विस्तार दे नाल। अमरीका के राष्ट्रपति जो बाइडन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने वैटरनस डे ते अर्लिंगटन नैशनल कब्रिस्तान विखे शहीद फौजियों को श्रद्धांजलि दी। जिक्रयोग है कि वैटरनस डे हर साल 11 नवंबर को मनाया जाता है। इस दिन उन्होंने लोगों के सन्मान दे विच मनाया जाता है जिन्हों ने अतीत या वर्तमान दे विच संयुक्त राष्ट्र की फौज में सेवा की है। इस मौके बोलदे बाइडन ने कहा है कि असीं अज के दिन उन्होंने फौजियों को याद करते हैं जिन्होंने इस देश के लिए ਅਤੇ देश की आज़ादी के लिए अपनी जानां कुर्बान कीतियां ने। बाइडन ने अगे बोलते कहा है कि यह देश उन्हां सारे फौजियों का हमेशा ऋणी रहेगा। As news of peace reached the front lines of France, a young American soldier sent a letter home to his parents in Missouri. And I'll quote it. He said, "If only you all could see," he wrote. "Fighting stopped, lanterns shine in every window and door." End of quote. For those who had fought in this war, unlike any war the world had ever seen before, it was a symbol, a reminder that as long as those who stand for freedom, light will always triumph over darkness. My fellow Americans, Jill, Vice President Harris, Second General Manhoff, Secretary McDonough, Secretary Buttigieg is here, Secretary Mayorkas, Acting Secretary Sue, Director Haynes, Deputy Secretary Hicks, Vice Chairman Grady, and most importantly, our veterans and service members, and equally as important, their families. We come together today to once again honor the generations of Americans who stood on the front lines of freedom, to once again bear witness to the great deeds of a noble few who risked everything to give us a better future. Those who have always kept the light of liberty shining bright across the world. Our veterans, that's not hyperbole, our veterans. Every year on the 11th hour of the 11th day of the 11th month, we gather in this sanctuary of sacrifice to pause, to pay tribute to these patriots of the greatest fighting force in the history of the world. अमरीका के साबका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जेकर वो अमरीका की सत्ता विच आउंदे ने तो वो मुस्लिम बहु गिणती वाले देशों के उत्ते पाबंदी लगाउणगे अते सरहद ते कंध दे काम नूं अगे वधाउणगे। ट्रंप ने यह भी कहा है कि जेकर वो सत्ता दे विच आउंदे ने तो सरहद ते कंध बनाउणगे। दस दईए कि ट्रंप का ज्यादातर समा अपने खिलाफ दायर वख-वख मामलों की सुनवाई च बीत रहा है। हैरानी की गल है कि इस बावजूद भी चोणां दे विच रिपब्लिकन पार्टी की उम्मीदवारी की दौड़ दे विच ट्रंप सब तो अगे चल रहे हैं ते नाल ही ट्रंप ने अपने कार्यकाल का एजेंडा भी साझा किया है। Money that we send to the Palestinians and the terrorists on day one. We will fully support Israel in defeating, dismantling, and permanently destroying the terrorist group known as Hamas. But most importantly, we will keep the radical Islamic terrorists the hell out of our country, like I did for 4 years. Like I did for 4 years, I kept them out, right? The atrocities in Israel are a horrific reminder that immigration security is truly national security. It really is. It's national security. We have people coming into our country now that are the same people in many cases as did what they did 2 weeks ago in Israel. The purpose of U.S. immigration law is not to protect the world. It's to protect
the United States of America. We have to protect our own country. But as I've already said many, many times before, I will immediately reinstate and expand the wildly successful Trump travel ban on entry from terror-plagued countries, territories, and places. We're going to, they ended it. They ended it. If you're coming from somewhere full of people who want to kill Americans, we will not let you in. We worked very hard on that. We had the greatest border, most secure, safest border in the history of our country. Next, we'll implement strong ideological screening of all immigrants to the United States. No longer will we allow dangerous lunatics, haters, bigots, and maniacs to get residency in our country. We're not going to let them stay here. We're not going to let them. We're going to have the largest deportation effort in history. If you empathize with radical Islamic terrorists and extremists, you're disqualified. You're just disqualified. If you want to abolish the state of Israel, you're disqualified. If you support Hamas or ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਕਸਾਸ ਵਿੱਚ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਇੱਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਿਮ ਪੁਲਿਸ ਮੁਖੀ ਰੌਬਿਨ ਹੈਂਡਰਸਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਸਟਿਨ ਦੇ ਇੱਕ ਘਰ ਤੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ। ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਸਵੇਰੇ 3 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਚਾਕੂ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਹੈਂਡਰਸਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੱਕੀ ਦੀ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸਥਿਰ ਹੈ। The Austin Police Department is investigating an officer-involved shooting that occurred at 9308 Bernoulli Drive. At 2:49 a.m., 911 Communications received a call requesting help at that same location where a caller was screaming for help. The caller provided more details and said somebody was stabbing her. At approximately 2:57 a.m., the first officers arrived on scene wearing Austin Police Department uniforms and responding in a patrol capacity to a shooting, stabbing, hotshot call. The officers began to gather additional information, including the suspect's location. Officers were also notified that there were 2 other people injured inside the residence with the suspect. Prior to officers' arrival, a third victim of the suspect was able to escape from the residence and was located by officers in Austin Travis County EMS in the neighborhood. She said the suspect still had a knife, and she was subsequently transported at 3:03 a.m. by Travis County EMS to a local hospital for the injury she had sustained. Based on that information provided to the officers, at approximately 3 a.m., officers made emergency forced entry into the residence to rescue the 2 victims. Before officers made entry, they announced themselves and identified themselves as Austin police officers. At 3:01 a.m., as the officers entered, they were fired upon by the suspect. The officers then backed out of the residence and did not return fire at that time. At 3:06 a.m., because the suspect was armed and barricaded inside a residence and had 2 hostages, SWAT was called out to the scene. ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਖਲਾਈ ਅਭਿਆਸ ਦੌਰਾਨ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦਾ ਇੱਕ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਹਾਦਸਾ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਹਮਾਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖੇਤਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਲੜਾਕੂ ਜੰਗੀ ਜਹਾਜ਼ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਯੂਐਸ ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਾਂਡ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਏ ਹਾਦਸੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਯੂਐਸ ਆਰਮੀ ਦਾ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਆਰਮੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੌਰਾਨ 에ਅਰ ਰਿਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਅਤੇ ਭੂਮੱਧ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਸਾਰੇ 5 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੈਨਿਕ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ੋਖਮ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲੋਇਡ ਆਸਟਿਨ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਸ਼ ਹੋਏ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੈਲੀਕਾਪਟਰ ਦੇ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਹਾੜਾ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਜਸ਼ਨ ਹਨੇਰੇ ਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਬਾਰੇ ਨੇ। ਦੋਵੇਂ ਤੱਥ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਨੇ ਜਿਸ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਸਭ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜੁਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। People in Canada and around the world will celebrate Diwali, the festival of lights, and Bandi Chor Divas, the day of liberation. Both celebrations are about the triumph of light over darkness. Both celebrations are about optimism. Now, there's a lot of uncertainty in the world right now, and I know it's not always easy to stay optimistic. But in these turbulent times, we have to remember who we are. We have to remember the values of hope and compassion shared not only by Canadians of South Asian descent, but by all Canadians. The only way we're going to get through these difficult times is by being there for each other, because all Canadians know that when our neighbours do well, we do well. Well, this week, Buddhist, Hindu, Jain and Sikh communities will gather with friends and family to light diyas, to decorate homes, offer prayers and exchange gifts and food. Les célébrations de Diwali et de Bandi Chor Divas cette semaine sont des symboles de la lumière dont on a besoin ces temps-ci. These celebrations are a symbol of the light we all need more of. This is the time to reach out and support one another. This is a time to remember that diversity is a source of strength. Because let's face it, we need this strength right now. Every time we turn on the TV, every time we read a newspaper, we see stories of difficulty, of hardship on the other side of the world, but also down the street. This is an uncertain, challenging time. But Canadians know what to do when we face challenging times. We roll up our sleeves, we step up for each other. We support our neighbours, we build stronger communities, and we're there for each other. And I can think of no group of Canadians more emblematic of this than the incredible MPs joining me here on stage. ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੀਵਾਲੀ ਦੀਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਲੀਡਰ ਪੀਰੇ ਪੋਲੀਵਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦੀਵਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰੀ ਗਈ ਅਤੇ ਸਭ ਨੂੰ ਦੀਵਾਲੀ ਅਤੇ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੋਲੀਵਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੀਵਾਲੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਔਖੇ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੋਸ਼ਨੀ ਮਨਾਉਣ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਹੈ। ਇਹ ਤਿਉਹਾਰ ਸਾਨੂੰ ਹਨੇਰੇ ਅਤੇ ਰੋਸ਼ਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ। Wherever you were born, I think the message of Diwali is one that is universal. It's the victory of light over darkness, of good over evil, of hope over fear. And that's what we are celebrating today. You know, and we need that kind of hope today more than ever, because everything is broken. You know, life costs more, work doesn't pay, housing costs have doubled, crime, chaos, drugs and disorder are common in our streets. But the good news is that we're going to turn the hurt that Trudeau has caused into the hope that all Canadians need. We're going to bring home lower prices by axing the carbon tax and ending the inflationary deficits. We're going to bring home powerful paychecks with lower income tax that reward hard work, and by recognizing the skills and qualifications of immigrant professionals with a Blue Seal exam that gets our immigrants working as doctors, engineers, nurses, and other highly paid professionals. Flight to Amritsar, but somehow our government in Canada has failed to secure us the direct flight in our Open Skies Agreement. So I've already begun working with India, with Air India, with Air Canada. We're going to clear the way. Our mission is to get a direct flight for Canada's proud Punjabi population to fly directly without having to add that extra 11 hours of hassle in that journey. Save some time, save some money. That's something to be hopeful about, isn't it, Arpad? Yeah. So, ladies and gentlemen, we have a bright future to celebrate. It's a bright future for every Canadian who wants to work hard. Whether your name is Martin or Mohammed, Smith or Singh, Polyev or Patel, as long as you're prepared to work hard. I think we have a few Singhs and Patels in the room today. All right.
So it's the common people, the common sense of the common people, united for our common home, your home, my home. ਕੈਨੇਡਾ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵੈਟਰਨਸ ਡੇ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੈਟਰਨਸ ਡੇ ਹਰ ਸਾਲ 11 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤੀਜਾਂ ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਓਨਟਾਰੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਡਗ ਫੋਰਡ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਂਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। Friends, one of our greatest privileges I have as Premier is paying tribute to those who have served and continue to serve in Canada's military. And every year, I'm so thrilled to see thousands of people come out to ceremonies right across this province, just like this one. Today, communities across Ontario are united as we honor our active servicemen and women, our veterans, and those brave souls who gave their lives for our rights and freedoms. These heroes, those who made the ultimate sacrifice, defended our values on the front lines of world wars, international conflicts, and peacekeeping missions. They courageously stepped into harm's way so others wouldn't have to. We owe them a debt of gratitude that we can never repay. To those serving today, to the next generation of women and men in uniform, we thank you for stepping up. And we're so grateful for your bravery, your sacrifices, and your service to our country. We know the hardship service members and their families experience, especially those who are currently deployed overseas or away from home. We thank you and your families. And while Remembrance Day is a special time of year to honor our nation's veterans and brave service members, this cannot be the only time we do this. We need to support our veterans and members of our military all year round. Conflicts around the world, including the wars in Ukraine and the Middle East, remind us that our freedom and our safety cannot be taken for granted. It must be protected. Our armed forces are at the front lines of these efforts, so today and every day, let us honor our brave Canadian service members who have sacrificed and continue to sacrifice so much to defend our rights and freedoms. Let us honor them, let us remember them, lest we forget. Thank you, and may God bless our veterans. ਪੈਂਟਾਗਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਸੀਰੀਆ 'ਚ ਇਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਸਮੂਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 2 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿਖਲਾਈ ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਇਰਾਕ ਅਤੇ ਸੀਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਲੋਇਡ ਆਸਟਿਨ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਬੂ ਕਾਮਾ ਅਤੇ ਮਯਾਦੀਨ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਈਰਾਨ ਅਤੇ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਗਾਰਡ ਕੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਸਟਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਕੋਈ ਤਰਜੀਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਹਮਾਸ ਦਰਮਿਆਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਤਾਜ਼ਾ ਜੰਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦਰਜਨਾਂ ਭਰ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਦਕਿ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਹਮਾਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬੋਲੇ ਗਏ ਪਹਿਲੇ ਹਮਲੇ ਦੀ ਬੰਦੀ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਨਾਓ ਨਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਨਥਾਨ ਫਿਲਿਪ ਸਕੁਆਇਰ ਉੱਤੇ ਕੱਢੀ ਗਈ ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਸਰਵਾਈਵਰਸ ਮੁਜੈਨ ਵੈਸ ਨੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਗਾਜ਼ਾ ਸਿਟੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ, ਈਸਾਈਆਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਉੱਤੇ ਹਿੰਸਕ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੀ ਸਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੈ। ਫਲਸਤੀਨ ਪੱਖੀ ਰੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਰੈਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਤਾਂ ਹਫ਼ਤਾਵਾਰੀ ਰੁਝਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁਜ਼ਾਹਰਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਗਾਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਪਾਏ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਜੰਗਬੰਦੀ ਤੇ ਨਸਲਕੁਸ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਜੰਗ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾਰਥ ਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਕੀਲ ਸਟਰੀਟ ਦੇ ਪੱਛਮ ਵੱਲ ਵਿਲਸਨ ਐਵਨਿਊ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਥਿਤ 3 ਮੰਜ਼ਲਾ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗਣ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਾਇਰ ਫਾਈਟਰਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਫਾਇਰ ਚੀਫ ਮੈਥਿਊ ਪੈਗ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਖਬਰ ਮਿਲਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਕ੍ਰਿਊ ਤੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਅਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ। ਉੱਥੋਂ 2 ਬੱਚਿਆਂ ਸਮੇਤ ਇੱਕ ਮਹਿਲਾ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। 3 ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਸਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਜਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। With us here tonight. So
just shortly before 9 o'clock this evening, our Toronto Fire Services crews responded to a report of a fire in the building behind us here at 933 Wilson Avenue in Ward 6, North York. During the course of operations, of course, our crews, first and foremost, our first priority always is search and rescue and protecting human life. So as they always do, made rapid entry into the third floor apartment involved in fire. Unfortunately, in the course of those search and rescue operations, they located 3 occupants inside that unit. They were able to very quickly access them and rescue them, brought them to the outside, immediately transferred to the care of waiting Toronto paramedics, and have subsequently been transported to hospital. The most recent information I have is that all 3 of the transported patients have been listed in critical condition. So first and foremost, on behalf of all of us, my deepest condolences and our thoughts and prayers are with all of those 3 patients, and of course with everyone impacted by this terrible fire here this evening. The fire has now been extinguished. It is both under control and has been extinguished, and we are now in the process of clearing some crews. Our fire investigations team has been notified and is en route, and as always in situations like this, they will work hand in hand with both Toronto Police and the Ontario Office of the Fire Marshal. Their role will be what we refer to as an origin, cause and circumstance investigation. So they will look at specifically determining where the fire started, what caused the fire, and what were all of the circumstances that contributed to again this terrible fire this evening. So at this point in time, like I said, fire is out. Does not appear to be any significant spread, although I haven't been inside the building at this point, and we will continue our on-scene operations here, and I'll end where I began by extending. ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰਦੇ ਹਾਂ ਹੈਡਲਾਈਨਸ ਤੇ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਅਰਲਿੰਗਟਨ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਵੈਟਰਨਸ ਡੇ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜੋ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ। ਦੋ 2024 ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਾਬਕਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਜੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਣਗੇ ਪਾਬੰਦੀ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਗਿਆ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਤੇ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਸਟਿਨ ਟਰੂਡੋ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਿਨ ਦੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਸੋ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।